Assalamualaikum. My name is Gufran. I'm from Embassy of Pakistan. It's my pleasure to be here. It's very grateful for Spectrum to arrange this event, this kind of event for not only for Kazakhstan, all over the world. So we are one community. We are one family, Spectrum family. Thank you very much. Thank you very much. Good afternoon, everybody. My name is Bayir Khodors. I'm ambassador of Mongolia to the Republic of Kazakhstan. My two daughters are studying in Spectrum school now. So this time, my youngest daughter's classmates prepared Mongolian national dance, and also we are promoting Mongolian culture in our booth. Happy Unity Day. Just like birds of a feather, I won't tell no lie. Good evening. My name is Firma Agustina. I'm the first secretary in the Embassy of Indonesia in Astana. It's a pleasure for me to be able to support International Day of Spectrum. And I would also like, on behalf of Indonesian Embassy in Astana, to congratulate all Kazakhstani on Unity Day. Indonesia, with more than 200 ethnic groups, is similar with Kazakhstan in that we believe that diversity is strength, that diversity is uniqueness, that diversity is power. Қайырлы күн, құрметті достар. Қазақстан халқы бірлігі күні құтты болсын. Осы мереке аясында Спектрум халық мектебі мен Спектрум балабақшасы Хан-Шатыр ойын-сауық орталығында қайырымдылық жәрмеңкесін ұйымдастыруда. Жәрмеңке аясында оқушыларымыз бен ата-аналарымыз 26 түрлі мемлекеттің салт-дәстүрлерін, мәдениеті мен ұлттық тағамдарын ұсынуда. Осы жәрмеңкеден жиналған барлық қаражат Қазақстан бойынша су тасқынынан зардап шеккен аймақтарға жіберілетін болады. Қайырлы күн, мен есімім Ерхан Алтынбекұлы, Спектрум халықаралық мектебінің директорымын. Бүгін 1 мамыр күні Хан-Шатыр ТРЦ-да бізде Unity Day шарасы болып жатыр. Бұл шарада 26 сыныбымыз 26 түрлі ұлттарды көрсетіп жатыр. Және жәрмеңке де өтіп жатыр. Осы жәрмеңкеге түскен бүкіл қаражатты біз су тасқыны болып жатқан, қиындыққа шалдығып жатқан бауырларымызға жіберетін боламыз.